Hello everyone. Today is the 20th of March 2022. Now with me we have Soham Chatterjee and his father. Soham admitted in SNMC College, Bagalkot, Karnataka. Now I would like to ask Soham and his father about the experiences we've had with Shikkha and how was the process with us. It was very transparent, to be honest, and yeah, I am very satisfied. I also agree with Soham that Shikkha's behavior and their cooperation is very highly rated, and I recommend of everyone to come to Shikkha, and they are very transparent and very honest till now, and I am very satisfied with their performance. স্যার যদি আপনার কাছে কেউ স্টুডেন্ট যদি জিজ্ঞেস করে তো আপনি শিক্ষাকে সাজেস্ট করবেন তো? আমি আমার একটু বলতে করে মানে শিক্ষাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না, মানে কেউ জিজ্ঞেস না করলেও আমি মানে যেতে করবো আর কি। মানে আমার যারা নেক্সট ইয়ার যারা আমার পরিচিতরা দেবে, আমি জানি দেবে অনেকেই, তাদেরকে আমি মানে অবশ্যই বলবো যে তোমরা কথা বলে অ্যাটলিস্ট। এসএনএমসি কলেজ যেটা পেয়েছে ওর কলেজের ব্যাপারে মানে হোয়াট ইজ ইউর সে অন দ্য কলেজ বাগলকোট? Well, the college is very big, and I don't know about the academics yet because the classes haven't started. 250 seats intake, and the college campus is huge. I've seen the boards and I've seen the OPDs. It's from outside. It's cancer research facility, cardiac care center, cardiac operations, cancer operations. All the facilities and all the facilities are available. Thank you so much. Thank you.